Bienvenidos de nuevo a Auto Flash MX. Elegir una pickup nunca había sido tan complicado como en 2026. Porque el mercado mexicano ofrece opciones para prácticamente cualquier necesidad. Desde quienes buscan una compañera de trabajo resistente, hasta quienes desean una camioneta cómoda, tecnológica y lista para cualquier aventura. En este recorrido conocerás los 10 pickups que destacan por su equilibrio entre precio, consumo de combustible, confiabilidad y facilidad para conseguir repuestos. Factors que realmente marcan la diferencia cuando llega el momento de invertir en un vehículo. Todo comienza con modelos cuya son referencia en México, como la Toyota Hilux y la Nissan Frontier. La Hilux continúa siendo una de las favoritas por su legendaria durabilidad, excelente valor de reventa y una red de servicio que inspira confianza en cualquier estado del país. Su precio ronda desde poco más de 600,000 pesos dependiendo de la versión, pero muchos consideran que cada peso se justifica por su resistencia y bajos costos de mantenimiento. Muy cerca aparece la Nissan Frontier. Una pickup diseñada pensando en las condiciones mexicanas, con motores eficientes, una suspensión cómoda y refacciones fáciles de encontrar, lo que reduce considerablemente los gastos a largo plazo. La competencia se vuelve más interesante con la llegada de la Ford Ranger, que combina un diseño moderno con un manejo sorprendentemente refinado. Su cabina ofrece materiales de mejor calidad, una enorme pantalla multimedia, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de avanzados asistentes de conducción que antes solo estaban disponibles en vehículos de lujo. Para quienes buscan una experiencia más aventurera, la Toyota Tacoma sigue conquistando gracias a su personalidad todoterreno, motores potentes y una suspensión preparada para salir del asfalto, sin perder comodidad durante los recorridos diarios. En el segmento de tamaño completo destacan los Chevrolet Silverado y la Ram 1500, ambas ofrecen un enorme poder de arrastre, interiores muy cómodos y tecnologías que hacen más sencillo conducir vehículos de grandes dimensiones, aunque su consumo de combustible es superior al de las pickups medianas. Compensan con niveles de equipamiento que incluyen sistemas de asistencia, cámaras de visión múltiple y acabados premium, ideales para quienes desean combinar trabajo con un estilo de vida más excelus. La Mitsubishi el Tuolo continúa siendo una alternativa inteligente para quienes buscan economía sin renunciar a la capacidad de carga. Su motor turbodiesel mantiene consumos contenidos y su reputación de confiabilidad la convierte en una de las favoritas para empresas y pequeños negocios. Por otro lado, la Chevrolet sigue evolucionando con un diseño más atractivo, mejoras en seguridad y una conducción equilibrada que responde bien tanto en ciudad como en carretera. Volkswagen Amarok permanece como una de las pickups más refinadas del segmento gracias a su excelente estabilidad, motores eficientes y un interior que transmite una sensación muy cercana a la de un SUV premium. Mientras tanto, la JAC Farzong T9 sorprende por ofrecer un equipamiento muy completo a un precio competitivo, incorporando pantallas digitales, asistencias electrónicas y un diseño robusto que ha comenzado a llamar la atención de quienes buscan una alternativa diferente sin gastar de más allá de los números. Lo verdaderamente importante es elegir una pickup que se adapte a tu forma de vivir. Si recorres largas distancias cada semana, el consumo de combustible será un factor decisivo. Si dependes de ella para trabajar, la disponibilidad de repuestos y el costo del mantenimiento pueden representar un ahorro de miles de pesos con el paso de los años. Y si tu prioridad es disfrutar los fines de semana en carretera o explorar nuevos caminos, la comodidad, la tecnología y el desempeño fuera del asfalto serán elementos que marcarán la diferencia. En 2026 las pickups ya no son únicamente herramientas de trabajo.
Tambien son vehículos familiares, compañeros de viaje y símbolos de libertad para quienes disfrutan conducir. Por eso, antes de tomar una decisión, conviene comparar cuidadosamente cada modelo, analizar su precio en México, su equipamiento, su rendimiento y el respaldo que ofrece la marca. Al final, la mejor pickup no siempre es la más cara o la más potente, sino aquella que cumple exactamente con tus necesidades y te acompara con confianza durante muchos años. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas pickups elegirías para enfrentar cualquier reto en México durante 2026?